The world may be facing a decisive moment in the crisis between the United States and Iran. In recent statements to the press, President Donald Trump revealed new details about ongoing negotiations with Iran, while making it clear that a diplomatic solution still competes with the possibility of further military action. Between negotiations, threats, and possible agreements, the future of the conflict in the Middle East remains uncertain. In an impromptu press conference, Trump began by commenting on recent talks with Iranian officials. According to him, despite public statements from the Iranian Foreign Ministry claiming that the United States was not telling the truth about the negotiations, the contacts between the two sides were strong and productive. Trump stated that there were intense talks conducted by American representatives and that, in his view, there is agreement on virtually all the main points discussed so far. According to the president, communication between different sectors within the Iranian government itself appears to be fragmented, which may explain contradictory statements coming from Tehran. Even so, Trump emphasized that the talks were positive and that there is a real willingness to reach an agreement that can end the current crisis. According to him, American representatives held important meetings in recent hours and negotiations continued late into the night. Trump stated that the Iranian government showed interest in reaching an understanding and that the United States would also be willing to move towards an agreement, provided certain conditions are met. One of the possibilities mentioned by the president involves an initial period of approximately 5 days to assess the progress of the negotiations. If this period progresses positively, Trump indicated that this could lead to a broader solution to the conflict that currently threatens regional stability. However, while speaking about negotiations, Trump also made it clear that the military alternative remains on the table. In a striking moment of the interview, he stated that if an agreement is not reached, the United States would continue to carry out attacks against Iranian targets. Another point addressed during the conversation was the leadership situation within Iran. Trump stated that several important figures in the Iranian command structure had been eliminated or neutralized at different stages of the recent confrontation. According to him, the United States is currently dealing with one of the most respected leaders still active within the Iranian system. Despite this, Trump also stated that he does not want more leaders to be killed, emphasizing that no one would want to assume leadership of a country in the midst of such an intense crisis. According to him, the ultimate goal remains to find a solution that stabilizes the situation and avoids a prolonged conflict. One of the central themes of the negotiations, according to the president, is the Iranian nuclear program. Trump reiterated that one of the main objectives of the United States is to ensure that Iran does not develop nuclear weapons. He stated that any future agreement must include clear guarantees that the country will not have access to nuclear weapons or the capacity to enrich uranium for military purposes. Segundo Trump, esse acordo for alcançado nesses termos, isso poderia representar novo caminho para o IRA, permitindo que o país reconstrua sua economia e melhorar suas relações com o restante região. Ele também destacou que acordo desse tipo seria extremamente positivo não apenas para os Estados Unidos, mas também para aliados importantes na região, incluindo Israel, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait e Bahrein. Outro momento importante da entrevista ocorreu quando Trump revelou que os Estados Unidos estavam preparados para atacar uma das maiores usinas de geração de energia do IRA, uma instalação avaliada em bilhões de dólares. Segundo ele, a operação poderia destruir completamente essa infraestrutura estratégica com apenas ataque. Trump sugeriu que foi justamente a possibilidade desse ataque que levou autoridades iranianas a entrar em contato com Washington para retomar as negociações. De acordo com o presidente, o IRA teria procurado os Estados Unidos buscando acordo antes que uma ação militar de grande escala fosse executada. Ainda durante a coletiva, Trump comenta que dos pontos centrais de qualquer acordo será o controle de urânio enriquecido que atualmente existe dentro do IRA. Ele afirmou que, caso acordo seja firmado, os Estados Unidos pretendem garantir que esse material seja removido ou neutralizado para impedir qualquer avanço no desenvolvimento de armas nucleares. O presidente também falou sobre a importância da estabilidade no mercado global de energia. Ele afirmou que deseja ver o máximo possível de petróleo circulando no mercado internacional,
argumentando que isso ajuda a manter o sistema económico global funcionando de forma mais estável. Ao ser questionado sobre possíveis movimentos militares adicionais na região, Trump evitou entrar em detalhes. Quando jornalistas perguntaram sobre o envio de forças militares ou operações estratégicas envolvendo o Strait of Hormuz, ele respondeu que não revelaria informações estratégicas publicamente. O Estreito de Hormuz é considerado uma das rotas marítimas mais importantes do planeta, responsável pela passagem de uma grande parte do petróleo comercializado globalmente. Qualquer conflito direto nessa região poderia provocar impactos significativos nos mercados internacionais. Durante a coletiva, Trump também abordou temas internos dos Estados Unidos, incluindo questões relacionadas à imigração e às políticas de segurança nas fronteiras. Ele criticou duramente a gestão anterior e afirmou que políticas de fronteira abertas teriam permitido a entrada de criminosos no país. Apesar desses temas domésticos, grande parte das perguntas dos jornalistas permaneceu focada na situação no Oriente Médio e nas negociações com o Irã. Trump reiterou várias vezes que acredita que acordo ainda possível e que, caso seja alcançado, poderia trazer uma paz duradoura para Israel e para toda a região. Segundo ele, sua experiência ao longo da vida em negociações complexas o faz acreditar que esse acordo pode realmente acontecer. Trump afirmou que, se as negociações avançaram como esperado, o resultado poderá ser uma solução que evite uma guerra mas traga estabilidade para uma das regiões mais tensas do mundo. Ainda assim, o presidente deixou claro que qualquer acordo terá condições rígidas. Entre elas, a garantia absoluta de que o Irã não desenvolverá armas nucleares no futuro. Enquanto as negociações continuam, analistas internacionais observam atentamente cada movimento. O que acontecer nos próximos dias pode determinar se o mundo verá uma nova escalada militar no Oriente Médio ou o início de acordo que pode redefinir o equilíbrio de poder na região.